ధరణి న్యూస్, జనం కోసం, నిజం కోసం, సామాన్య గొంతుక. ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారు వి మురళీధరన్ గారు. వీరు కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాలు మరియు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల సహాయ శాఖ మంత్రులు. వీరు ఈ గతంలో కేరళలో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా లెఫ్టిస్ట్ స్టేట్లో రైటిస్ట్ బోర్డు నుంచి స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి విద్యార్థి నుంచి ఏబీవీపీలో సిటీ యూనిట్ నుంచి ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీగా కూడా పనిచేయడం జరిగింది. బీజేపీలో కూడా నెహ్రూ యువ కేంద్ర కూడా ఆల్ ఇండియా వైస్ చైర్మన్గా పనిచేశారు. బీజేపీలో అనేక బాధ్యతలు నిర్వహించడం జరిగింది. వీరు ప్రస్తుతము మహారాష్ట్ర నుంచి రాజ్యసభ సభ్యులు. వీరు ఈరోజు దీనికి అర్థం చేయడానికి అదేవిధంగా కమలాపూర్లో కార్యక్రమాన్ని అటెండ్ చేస్తారు. గౌడ గర్జన కార్యక్రమంలో ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనంతరం కమలాపూర్లో కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. వీరు మన సుపరిచితం మన ఫార్మాలిటీకి పరిచయం చేస్తాను. ఈటల రాజేందర్ గారు మాజీ మంత్రి వర్యులు, అదేవిధంగా ఏపీ జితేందర్ రెడ్డి గారు మాజీ ఎంపీ గారు, ఈ హుజరాబాద్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ఛార్జ్, అదేవిధంగా గుజ్జల ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ, ఈ కరీంనగర్ జోన్ సంబంధించి నా ఇన్ఛార్జ్ 4 జిల్లాలకు, ఉమ్మడి జిల్లాలకు, అదేవిధంగా ఈ ఎలక్షన్స్కు కోఆర్డినేటర్, అదేవిధంగా డాక్టర్ విజయరామారావు గారు మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ ఎంపీ గారు కూడా, తులా ఉమా గారు కరీంనగర్ మాజీ జెడ్పీ చైర్పర్సన్, అదేవిధంగా ఎండ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎన్నికల సహాయ ఇన్ఛార్జు, మరి అదేవిధంగా గతంలో బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్గా పనిచేశారు, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు, పూన శ్రీశైలం గౌడ్ గారు కుత్బుల్లాపూర్ మాజీ శాసనసభ్యులు, ఇప్పుడు కమలాపూర్ మండలానికి సంబంధించి ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్, అదేవిధంగా మార్తినేని ధర్మారావు గారు మాజీ హన్మకొండ శాసనసభ్యులు, వారు జమ్మికుంట మండలానికి సంబంధించి ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్. తల్లపల్లి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు బీజేపీ జనరల్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా కళ్యాణ్ వాసుదేవరెడ్డి గారు బీజేపీ జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ, ఎర్రపల్లి సంపత్రావు గారు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు, అదేవిధంగా సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు సింగిల్ విండో చైర్మన్ ఇల్లంతకుంట, అదేవిధంగా జ్యోత్స్న గారు వైస్ ఎంపీపీ ఇల్లంతకుంట, నరారి వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు, అదేవిధంగా అశ్వత్థామరెడ్డి గారు మాజీ ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాల స్టేట్ చైర్మన్, వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, వేణుగోపాల్ గౌడ్ కామారెడ్డి సంబంధించి రాముల కుమార్ గారు హుజరాబాద్ మండల ప్రెసిడెంట్, బెంగి కరుణాకర్ గారు జిల్లా కార్యదర్శి రంగాపూర్ సర్పంచ్, అదేవిధంగా బాలుల ప్రవీణ్ కుమార్ గారు జిల్లా కార్యాలయ కార్యదర్శి, సురేష్ గారు ఓయూ విద్యార్థి సంఘం నేత, నాంపల్లి సుమన్ గారు టౌన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, గంగిశెట్టి ప్రభాకర్ గారు టౌన్ జనరల్ సెక్రటరీ, మోడే వినయ్ గారు మండల ఈ యొక్క ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉద్దేశించి రావు పద్మ గారు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు వేదికకు రావాల్సిన కోరుతున్నాం. వారి పరిచయం ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా మొదటగా మాజీ మంత్రివర్యులు ఈటల రాజేందర్ గారు మాట్లాడతారు. పెద్దలు మురళీధరన్ గారు, మురళీధరన్ గారు ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ కూడా. ఈ దేశంలో సామాజిక వర్గాల సమతుల్యత పాటించిన ఏకైక సందర్భం
మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ కొనసాగుతున్న మంత్రివర్గ కూర్పు 80 మందికి పైగా కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో స్థానం పొందితే అలా దాదాపు 53 మందికి, ఓబీసీలకు 27 మంది, మైనార్టీలకు 5 మందికి, ఎస్సీ నుంచి 12 మందికి, ఎస్టీ నుంచి 8 మందికి చోటు కల్పించినటువంటి ఏకైక మంత్రివర్గ కూర్పు మోడీ గారి నాయకత్వంలో కొనసాగుతూ ఉంది. అంటే అన్ని వర్గాల ప్రజలకి ఈ దేశంలో ప్రాధాన్యత ఉన్నట్టుగా ఈ దేశ ఫలాన్ని అన్ని వర్గాలకు అందించే క్రమంలో ఒక గొప్ప దృక్పథంతో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంది. ఇవాళ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా అణగారిన వర్గాలకు నిలయం. 185% మంది బలహీన వర్గాలే అని చెప్పి లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాయి. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చెప్తా ఉంది. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా నుంచి చెప్తున్నారు. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రం అన్ని వర్గాల సమతుల్యత కానీ ప్రాధాన్యత కానీ ఈ రాష్ట్రంలో లేదు. 17% ఉన్నటువంటి ఎస్సీ జనాభా ఒక్క మంత్రి మాత్రమే ఏ వర్గాలైతే అభివృద్ధికి నోచుకోలేదో, అణచివేతకు గురైనరో అలాంటి వర్గాలకు రాజ్యాధికారంలో భాగం కల్పించి, ఈ పురోభివృద్ధిలో భాగం కల్పించి వాళ్ళకు ఫలాలు అందించేటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఒక్కడు అయితే మాల నుంచి ఒక మంత్రి లేదా మాదిగ నుంచి ఒక మంత్రి, ఇట్లా మాటల్లో మాత్రం గొప్పగా చేతుల్లో మాత్రం అదంపాతాలను ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ కులాల చైతన్యం కానీ సంఘాలు కానీ చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. దాంట్లో హుజరాబాద్ రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో హుజరాబాద్ ఎన్నికలలో ఏ వృత్తికి ఆ వృత్తి వాళ్ళు, ఏ కులానికి ఆ కులం వాళ్ళు, ఏ సంఘానికి ఆ సంఘం వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతిస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కమలాపూర్లో ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కళ్ళు గీత కార్మికులు మా గౌడ సోదరులు ఒక ప్రళయంలాగా, ఒక ఉప్పెనలాగా, ఒక తుఫాన్ లాగా ఇవాళ అన్ని గ్రామాల నుంచి కూడా తరలి వచ్చి ఇలా గౌడ గర్జన మా కమలాపూర్ శివార్లో పెడతా ఉన్నారు. దాదాపు వేలాది మంది అక్కడికి వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. ఆ గౌడ గర్జనలో ఈ ప్రభుత్వ నియంతృత్వాన్ని, ఈ ప్రభుత్వ దౌర్జన్యాన్ని, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క అహంకారాన్ని, ఈ ప్రభుత్వ ప్రలోభాలను, ఈ ప్రభుత్వ డబ్బుని ఇవాళ తొక్కిపడేసి మేము ఆత్మగౌరవం కోసం ఉన్నామని చెప్పి గౌడ సోదరులుగా ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితులలో ఇవాళ ధర్మానికి న్యాయానికి అండగా ఉంటామనేటువంటి ఒక పెద్ద మెసేజ్ ఇవ్వడం కోసం ఇవాళ అక్కడ జమ అవుతూ ఉన్నారు. దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా మురళీధరన్ గారు ఆ వృత్తితో సంబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి, ఆ వర్గాల కోసం పనిచేసిన వ్యక్తి కాబట్టి వారు కూడా ఇవాళ రావడం జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా. వారి సందేశం 12 గంటలకు 12:30కు ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు మళ్ళీ 4 o'clockకి ఫ్లైట్కి పోవాలి కాబట్టి ఆ సభ అట్లా కొనసాగుతుంది. ఇవాళ ఈ హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన నిన్న ఆచార్య గారు వచ్చి మాట్లాడిపోయినారు, మొన్న ఒకరు వచ్చి మాట్లాడిపోయినారు. రేపు ఇక్కడ జరిగేటువంటి అన్ని చైతన్య సభలలో, కుల సభలు కావచ్చు, వృత్తిపరమైన సభలు కావచ్చు, ప్రతి సభకి ఒక కేంద్ర మంత్రి కావచ్చు, ఆ హోదా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు, ఈ ఎన్నికలని ప్రాధాన్యత దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తన శక్తిని అంతా కూడా ఇవన్నిటిని ఓడగొట్టడం కోసం రేపు రాబోయే కాలంలో కాషాయ జెండా తెలంగాణ గడ్డ మీద ఎగిరేసి దాంట్లో చాలా సీరియస్గా కన్సర్న్లో ఉంది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మురళీధరన్ గారు వచ్చిండ్రు.
రాబోయేటువంటి కాలంలో కూడా అదే స్థాయిలో మా మీటింగ్ జరగబోతాయని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ సందర్భంగా ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన, మా గౌడ సోదరుల పక్షాన వారికి వెల్కమ్ చెప్తా ఉన్నా. BJP leaders of it's not there. तो इसकी जरूरत नहीं ना फिर क्यों? हो रिकॉर्ड ओके ठीक है. BJP leaders of Telangana, including Eatala Rajender ji, Sri Jitendra Reddy ji, Sri Kishan Reddy ji, Premendra Reddy ji, other senior leaders, my dear media friends, namaskaram to all of you. It's a pleasure for me to come to this part of the country in Telangana after a long gap. I have visited Warangal when Dharma Rao was there long time ago, but close to Warangal in this Uzirabad, it's a pleasure to come here on this fine morning and meet all of you. Friends, my visit is basically here to attend the Gauda Garjana program that has been planned by BJP today. For the last 7 years, the state is ruled by TRS party with Chandrasekhar Rao as the chief minister of the state. When Telangana was formed, people had high hopes, high expectations. Chandrasekhar Rao came to power on the basis of those hopes and expectations. And he promised a lot to the people of the state. But after 7 years, if you look back at the situation and if you analyze the present situation, I don't think that anybody, including those from TRS, would say that Chandrasekhar Rao has fulfilled the promises. And many of the leaders who are sitting here, they were once part of Chandrasekhar Rao's party and the cabinet. But they all left him because they didn't want to continue as a party to a government, to an establishment that was not fulfilling the promises given to the people of the state. What was the major promise he made? He said that if TRS comes to power in Telangana, we will have a Dalit chief minister. What happened to that promise? Leave it. He said that for every citizen of this state, he will provide everything. 2-bedroom houses, starting from there. Now he remembers the people only when an election is coming. Otherwise, he doesn't remember the people. He doesn't even come to the secretariat. And he runs the state. He can run his party if he considers it is owned by the family. But he runs the state as if the family owns the state. This is not the Telangana that people of this state, 1,400 youth gave their lives. They didn't give the life for making this state to be owned by one family. Telangana
has a very glorious history. This area was ruled by the Nizams. The people of this area fought against that. And on September 17th, 1948, Sardar Patel's leadership, Hyderabad got liberated, become part of Indian Union. What was the promise given by Chandrasekhar Rao during the Telangana movement? That 17th of September will be considered as Telangana Foundation Day, Liberation Day. He didn't keep the promise. Why? Is it because he is afraid of MIM? He is afraid of OIC? So he has only the interest of his family, not the interest of the people of Telangana. And coming back to the situation again, Rajendran ji was telling about the situation of the backward classes. Why such a program of Gauda Garjana had to be organized? The downtrodden people of the society, the marginalized sections of the society, they also have a right to live. They also have the rights equal to anybody else. They are not at the mercy of the family. If Chandrasekhar Rao decides and desires, then only the people of the state will get their benefits. That's not what the Constitution guarantees. That is not for which the people of this country and then the people of this state, they fought for independence. We became a free country. Telangana people got their state because everybody felt that when this state is formed, everyone will be considered equal, including the Dalits, including the downtrodden, including the backward classes. That didn't happen. Many promises. I don't want to list out the promises given by Chandrasekhar Rao. He said 2-bedroom housing for all, land for all Dalits, loan waivers, pay revision commission for employees. All these have remained promises. Government of India has been providing all assistance to Telangana like any other state. Under Narendra Modi's rule, Narendra Modi has not differentiated between BJP-ruled state or opposition-ruled states. Every state, because ultimately they are all citizens of this country. And Narendra Modi ji is the Prime Minister of the country. As Prime Minister of the country, he wanted to ensure that everyone has houses. So Pradhan Mantri Awas Yojana was implemented. He wanted that every area should be connected with the roads. He wanted that every house should have water facility. They should get water, drinking water. Every village is digitally connected. But in spite of the fact that Government of India gave thousands and thousands of crores of rupees as assistance to Telangana, it was not utilized. We know the situation of Kaleshwaram project. It is now become an ATM for the family, for Chandrasekhar Rao and his family. Whenever you want money, we go to the ATM and take money. Kaleshwaram project has become now an ATM for this family. From 40,000 crores, the project cost is now projected as 1,30,000 crores.
how this has got enhanced? Whose benefit it is being undertaken? Is it not for getting commission for Chandrasekhar Rao and his family and his relatives and his cohorts? Nobody else is benefiting out of that. Government of India under Narendra Modi ji gave sanction for Prime Minister's Awas Yojana 70,674 houses. But this government said that we will have 2-bedroom houses. Can he come out with a statement of how many houses has been built? Under Manrega, where in every village, the poor women, the youth, everybody gets some employment. Government of India gave 15,738 crores. But out of that, the state government diverted 7,500 crores. I can go on like this for every scheme. I don't want to do that, because if I continue reading, you will have to wait here for 1.5 hours. This government has failed the people. This government has disappointed the people. That is why the people are now, they are desirous of a change. In 2018, November, December, we had the state elections. State elections, Chandrasekhar Rao's party, TRS, came back to power. They retained the power. Why? Because of the fault of Congress and Congress aligning with TDP. But within 5 months after the state elections, when the Lok Sabha election was held, people changed they expressed their opinion. They sent 4 members of parliament to Lok Sabha from BJP. And after that, the Dubaka by-election. Again, the Hyderabad corporation election. All these very clearly expressed the change that is happening in Telangana. The people are now disappointed over this government and wants a change. And the coming by-elections in this constituency is going to be the warning for this government that if they don't mend their ways, in the coming election, they will be defeated by the people of Telangana. Now, when the election comes, Chandrasekhar Rao remembers the voters. Otherwise, he doesn't have any concern for the poor of this state. Now he remembers Dalits. Till now he didn't remember. 7.5 years he didn't remember about Dalits. He didn't remember the promise that he had given that a Dalit will be made the chief minister. And now he says that we will implement Dalit Bandhu scheme. Why only now? Why didn't he do it for the last 7.5 years? If he has real concern for the Dalits, he should have done it the next day of taking over as chief minister in 2014. BJP welcomes, because Dalits of this state are still their situation is not very good. So 10 lakh rupees for the Dalits. Very good. We agree. We welcome. But Mr. Chandrasekhar Rao, it is not only the Dalits who are suffering. There are many others who are suffering. Why only for
Dalits and why not for others? The Gaudas are suffering. There are many families, many persons in the Gauda community also who are very poor, who have no means of income. They are finding it difficult. Why you are not implementing a Gauda Bandhu scheme for the Gaudas? Gaudas also have their grievances, have their problems. They are also poor people. Give 10 lakhs for Dalits, but give 10 lakhs for Gaudas also. Implement a Gauda Bandhu scheme. I demand that Chandrasekhar Rao should implement a Gauda Bandhu scheme. Gaudas have been working the whole life. They have been traveling on bicycles. Olden times, that was a modern mechanism. Instead of walking, bicycle. There was a time when in the cities, rickshaws were pulled by people. Then it got changed to motorized vehicles. Should not mechanization and motorization be extended to the Gaudas also? Why they are made to toil? They are made to perspire the whole day, riding on bicycles, pedaling the bicycles. Can they not be given a vehicle which can run with low cost mechanized vehicle? I demand that the Gaudas who are employed, who are working, who has been utilizing the bicycles, they should be given mopeds so that it will be useful for them. Provide facilities, let them do their work more efficiently, more effectively. If you have real concern for the people, the downtrodden people, the marginalized sections of this society, give assistance to everybody. That is my demand to the Chief Minister. Narendra Modi ji's government, for the information of the Chief Minister, I want to tell him that when the expansion took place now, media people calculated after the expansion, the ministry's strength rose from 57 to 77. And in 77, there are now 28 OBC ministers, 28. Almost 40%. There are 12 scheduled caste Dalit ministers. There are 8 tribal ministers. Communities which were not at all represented till now in Government of India got representation. I know Mr. Rajendran is from Mudiraj community. The Nishads are there in Uttar Pradesh, the same community. They have got representation. They got MPs. Rajya Sabha, there is no community required because Rajya Sabha, anybody can be elected from the assembly. But Narendra Modi made sure that Vishwakarmas got representation. The Vishwakarma community got representation. Vishwa Brahmanas got representation. The Mudiraj and Nishads got representation. And the Gaudas got representation, including in the ministry. Because Narendra Modi ji cares for everyone. Sabka saath, sabka vikas, not family vikas. Parivar vikas is KCR's motto.
Sabka Vikas is Narendra Modi's motto. Development for everyone. Take everyone together. Here nobody is taken together. That is why all those who are sitting here, who were part of the KCR's party, they left him because there only one voice is there. Nobody else has the authority to raise any voice. This is a democracy. The people of this country under the leadership of Mahatma Gandhi fought against the British for right to express our opinion. And you don't allow the right to express their opinion. Even within the party, if you express the opinion, you are out of the party, out of the government. See, Telugu Atma Gaurav was a slogan at a time, some time ago. Now, what is the situation of that Atma Gaurav? Are Telangana people to be ruled by one dynasty at that time of Nizam and now another dynasty under the Chandrasekhar Rao? Dynasty politics in 1948 was put an end to dynasty politics by the people of Telangana. So we don't want another dynasty politics in the form of TRS. That is why many of you, those who are sitting here, they wanted to have their dignity. They wanted to maintain the Atma Gaurav. That is why they left the party and joined BJP. The party led by Narendra Modi, where everyone has the right to express their opinion, even in the cabinet, even in the ministry. So friends, this election is going to be the turning point in the history of Telangana. When the people are going to give a warning to this chief minister, this autocratic, despotic chief minister, who wants to have a family rule even within the family, there are people who are not very happy with Chandrasekhar Rao. I know. There are people, they are now silent. I don't know when they will express again their opinions. So this one-man rule should end. This corruption should end. The promises should be observed. It should be implemented. So this election is going to be the landmark, milestone election in the history of Telangana. And I am sure that the people of Telangana who are wise enough to take a decision will take such a decision and see that in the coming election, BJP, the people have expressed their opinion during the Lok Sabha and the Dubaka polls and the Greater Hyderabad elections. Now this coming election, they will reaffirm their faith in Bharatiya Janata Party and see that the Telangana people doesn't suffer, the downtrodden, the marginalized people doesn't continue to suffer, and there will be glorious days for Telangana. That is the message that people will give in the coming elections. And I'm happy to be part of the Gauda Garjana program because, and also the demand of demanding mopeds for every Gauda person. With this demand, I demand the government to fulfill these promises so that everyone are treated together. With these words, let me conclude. Namaskaram to all of you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to Dharani TV.